Alright everyone, welcome back again. そうだったのか。そうだよな。そうでもなけりゃ誰かに見つかってるもんな。いくら休日でも職員室には先生もいるし、陸上部の連中にだって見つかっちまうし。そっか、基本的に2人は隠密行動だったのか。Hey, wait a minute. If that's the case, then what was that all about? それリズも同じ？同じですが、何か？いや、そのリズはなんていうか。何でしょう。差し支えなければお聞かせください。ああ、その格好のまま商店街でケーキ買ってるんだけど、あれはいいんだよな。大変有意義なお話です。重ねてお聞きしますが、それは一度きりでしょうか、それとも頻繁にでしょうか？いや、頻繁にってわけじゃないぞ。1週間に1度ぐらいだし。リーゼリット、大丈夫、みんな友達。シロがちゃんと通訳してくれる。余計問題です。まったく、どこであんな安物を仕入れてくるのかと思えば、まさかあのような雑多な商店街の洋菓子店からとは。そう。じゃあもうやめとく？そちらは問題ありません。カタログを取り寄せなさい。今後は配達制にしますから。ええ、そちらの方がスマートというものです。I can't tell at all whether they love or hate each other, but either way, they sure are one interesting pair. But why is this duo here in the first place? まさかケーキ屋を探してるわけじゃないよな。You want Beko-chan and that's over 2 kilometers away from here. 違う。私たち探し物が。あなたには関係のないことです。誤解なきを言っておきますが、私もリーゼリットも学び屋などに関心はありません。そもそも私たちがこのような下船な場所に足を運ぶ原因はあなたに。Stella closed her mouth as if she made a mistake. 俺？ Seems that I'm part of the reason why these two are here on the roof. そうでした。このようなことが繰り返されては困ります。事故を防止するにはまず原因を究明しなくては。She nods to herself. I have a bad feeling about this. My ability to sense approaching man-made disasters has gotten a lot keener recently. ああ、じゃあ俺はこれで。何してるのかは聞かないから、引き続き屋上の絶景を楽しんでくれ。お待ちください、エミヤ様。話は変わりますが、あなたが持っている袋はもしやお弁当というものではありませんか？ Our conversation just did a 180. Indeed, the object I'm holding now is most definitely a lunchbox. I just felt like packing one and bringing it with me. お弁当？セラ、シロおいしい？お嬢様の話では替えの利かないものだとか。味に厳しいお嬢様が言うのです。一品であることは間違いないでしょう。シロ、食べる。Did they come here to try his bento? 近い近い近い。The two stare intently and silently this way. Liz just seems to aim for my lunch. Sella, on the other hand, has malicious intent in her eyes. Those are the eyes of a dangerous rival, one who will be all over you the moment she sees a gap in your armor. とにかくまただ。近いうちお城に行くから、その時はまたよろしく。I finally catch my breath after escaping to the classroom. It's not like I really need to run away, but that rooftop is tactically unsound. The only thing that Emiyashiro has ever met up there is bad luck.
Tosaka keeps joking about it, saying that an aura of defeat hangs about that place. その点、ここならこっちの陣地だし。It's the classroom I've gotten so used to. Here, neither Tosaka nor Super Tosaka Mach 2 plus Sakura double team could pose any threat to me, let alone a possibly ill-intentioned pair of maids. If I had to describe it, I'd say that just being here raises my battle prowess to be at least equal to that of any intruder. さて、 I relax as I sit down in a chair. Maybe I'll go to the now empty archery range to eat my lunch after I've rested for a... Just what the heck is this now? もしもーし、そこで何してんだよ、あんたたち。I ask her as I kick out the desk. おかしいですね。女生徒の机からリコーダーを探さないのですか？探すか、あんなもん。The blue maid clicks her tongue in disapproval. なぜでしょう。年頃の男子生徒が休日に登校しているのですよ。それぐらいしか目的はないでしょうに。どこから得た知識だそれ。そんな間違った常識は捨てちまえ。間違っている。ですがリーゼリットが購入した書物にはそういった描写が3冊に1冊の割合であったのですが。She's hopelessly misinformed. Whatever Liz has bought, there wasn't the slightest bit of common sense in it. わかりました。身近な女生徒の楽器に性的興奮を覚えるのは間違いなのですね。残念です。女生徒の体ではなく楽器そのものに偏愛する思考には少しばかり感心していたのですが。I would like to know what Liz is reading, just so that I know to keep away. Stella's shoulders slump in disappointment. Meanwhile, Liz has been staring at my lunchbox the whole time. あのさ、用がないなら他に行ってもらえないかな。I came to school today because I wanted to take it easy, so it'd be great if they could leave me in peace. いえ、お気遣いなく。私たちはあなたの学園生活を観察しているだけです。どうぞいつも通り休日をお過ごしください。女生徒のロッカーを探るなり、お気に入りの女生徒の机で妄想にふけるなり、いかように。In conclusion, if I cannot escape from these two, it looks like my peaceful morning will never come. よし。I stand up. エミヤ様、やはりリコーダーを。あ、校庭にフルールの怪獣級超特大ジャンボいちごケーキが。モンスター級特大ケーキ。まさかアテネの町を襲ったという伝説のクリーチャー。 Stella runs to the window while Liz stands with her unwavering gaze still fixed on my lunch. どこですか、エミヤ様。ジャンボというからには少なくとも直径10メートル以上でなくては語弊があるかと。しかも何の工夫もセンスもないクリームホイップがコピーペーストのごとく続くやっつけ具合、シンメトリックなどという弁護も通用しない究極のインスタントなのでしょうね。そんな悪趣味で低俗なケーキが存在するなんて、想像しただけでも魔術基盤が崩壊しそう。Kia! Stella screams in joy. It sounds like the Einsburn's magic circuits have a fatal flaw or two in them somewhere. リズ、エミヤ様はどこに？ I honestly thought Liz would follow him because of his bento. 廊下ロジカみたいにタターって。まさか今のが方便だとでも。なんと巧妙な。追いかけますよリーゼリット。逃がしてはなりません。俺なんかやったっけ？ Certainly nothing that I can remember, but since they're chasing me, I'd better run for it. Fortunately, this is not the castle but the school. I shouldn't have any trouble losing them. I catch my breath and wipe the sweat off my forehead. I circle back around the club building and the auditorium before taking shelter in the archery range. By the time I finally shaken my pursuers, it was almost noon and... シロ、おかえり。 Liz was already waiting for me at the range. 追いつ
宮様、私たちのことをどうぞお気遣いなくお願いします。 Scylla arrived short of breath. I'd heard she was hardly the athletic type, but to tail me all the way here would have taken a fair bit of energy. She must have quite some tenacity. There's definitely something very wrong with those Einstein magic circuits. わかった。もう諦めた。おとなしく飯食う。二人にも分けてやるから、それで勘弁してくれ。You probably should just done that from the start, Shiro. I see. Scylla may be another story, but Liz will be perfectly satisfied if I just share my lunch with her. そうですね。私栄養を取りたくなりました。今日はエミヤ様の料理をリサーチすることで調査は切り上げるといたしましょう。I think this may be the first time Shiro defeated Scylla. Scylla staggers towards the boxed lunch on wavering steps before finally collapsing in front of it. セラ、独り占めはやめて。シロのは二人で分けないと。And as Liz sees it, there's none for me. まあそれで解放してもらえるならいいけど。But that reminds me, what were those two doing here anyway? That was a little fun distraction. Oh, back to Sakura. うわー、おー、うわー。 I hear some inane noises from the living room. この声は藤姉だよな。It sounds like she just 何 woke や up. ってんだ。A girl shouldn't be making these sounds in broad daylight. Well, Fujin is not girly age anymore. こうして女の子は繊細さをなくしていく。Tosaka said the never-aging mentality is a knack she developed when it was just the three of us not crowding things. But Fujine is steadily growing old by herself. And sure enough, it's Fujine in the living room, with Sakura? あ、先輩。 Out to massage. シロだ。気持ちいいにゃー。ガオー。猫か虎かどっちかにしろ。With an unearthly sound, the wild beast undulates. I wonder what the hell Sakura is doing. Shoulder massage? 藤村先生がお疲れだったので肩を揉んであげてます。さくらちゃんは優しい子だよ。こんなに気が利いて。まったくこんな妹が欲しかったのよね。It must feel quite good and it shows. The stripes on her shirt are loosening up, and at this rate, she'll be like butter soon. そうですか。私みたいなドジな妹はいても。だってシロみたいな弟を持ったらわがままで肩揉んでくれないんだもん。That's mistaken the facts, Fujine. You forgot what you've done to me before. 昔散々俺に揉ませたじゃないか。そんなこともあったっけ？あった。俺の肩もみテクは藤姉の肩で鍛えられた。Oddly enough, when I tried the same on Kiritsugu, he didn't like it. Maybe he didn't have a stiff constitution. So I ended up engaging in mortal combat with Fujine's stiff shoulders. 先輩も藤村先生の肩を揉んでたんですか？せっかくシロも力がついてきていい感じに肩の下のコリをコリコリってできるようになったのに、あたしゃ悲しいよ。Is that right? Sakura nods. Geez, I didn't grow up just to be able to massage Fujine's shoulders. そうだったんですか。偉いですね。I think Sakura is hinting at something. うん。あの頃は嫌がってたけど、やり始めると真剣だったな。Once the procedure got going, I didn't slack off until Fujine told me she was fine. I couldn't just be lazy and get out by saying I was tired midway through. ほら
シロってこんな風だからね。いつ頃かな肩もみしてくれなくなったのは。覚えてない。さすがに兄さんたちに肩もんでとも言えないからね。最近コリコリで。そうなんですか。あ、ここ凝ってますね。あー、そこそこ。あー、あーにゃー。おー、あー、ははは。 Fujine gradually loosens up. Though it's not nothing like that, somehow the scene itself just looks lewd. 藤村先生もお疲れですね。本当に。生殖はいろいろ疲れるものなの。こう見えてもちゃんと先生してるからね。藤村先生はいつだってちゃんとした先生です。私もそんな先生のお役に立てて嬉しいですよ。Sakura keeps massaging with glee. それにしてもいいテクしてるね、さくらちゃん。そんなことないですよ。にゃ、この私が断言する。この気持ちよさは肩もみ乙女のものじゃないわ。What's with the embarrassing lingo? 藤村先生？わかった。いつもシロにマッサージしてるのね。Stupid Tiger. What are you implying? That Sakura would for me? いや、そんな。ありえるわね。シロったらさくらちゃんが優しいのをいいことに毎晩毎晩マッサージさせてるのね。だからこんなに上手くなってるんだ。藤ね。そんなに赤くなっちゃって。シロもさくらちゃんに全身隅々マッサージされたいの？She giggles. Getting a massage from Sakura, that would make me stiff and tense instead. さくら、なあ。隠さなくてもお姉さんにはわかるわ。Oh. Sakura's face is bright red as well. I wonder why. さくらちゃん、そこ違う。私と先輩はそんなエッチなことしてません。さくらちゃん、そこダメ。私の経絡飛行をものすごい勢いで。だから違うんです。先輩の体を隅々までもんだりなんかしてません。ほわた。 Virginia lets out a shriek like nothing before. Sakura, just what did you poke in all of the confusion? ぐぐぐぐ。さくらちゃん、もしや私を亡き者に。先輩も何か言ってください。俺？ This is getting serious. This is no time to be zoning out. さくらに揉まれたら気持ちいいと思うけど。ほーら、シロだってされたがってる。 Fujine got carried away and got restrained once again. Scary. Same as Tosaka, Sakura excuse me, must be a master of some mysterious Chinese martial art. さくら、それくらいにしてやってくれ。藤ね殺しちゃまずい。 So it seems like Sakura will be the only one that'll be able to take down Fujine when the time comes. すみません。ちょっと力を入れすぎちゃいました。 That's what she says. Fujine, free at last, hasn't moved for a while. I see. Better watch your mouth while Sakura is giving you a shoulder massage. さくらちゃんにこんなテクもあるだなんて。ぬかったわ。大丈夫ですか？もっと続きましょうか、先生。
あー、でも今のも効いたわ。足裏マッサージとか痛くないと効かないからね。 Moving her head side to side with a creak, she stands up. ああ、さくらちゃんありがとう。だいぶ楽になったわ。いえいえ、お粗末様です。今度はシロの隅々までふにゃふにゃに。またそこ弱いの私。ですから何回言ったらわかるんですか先生。私と先輩はなんという始圧。虎は死を覚悟した。えへ。 Virginia crumbles with maybe pain, maybe happiness on her smiling face. Entertaining Buddha's realm or maybe Nirvana, a peaceful death. さくら、適当なところで許してやってくれ。じゃあ俺は晩飯仕込んでくる。先輩藤村先生、可愛がってあげますよ。さくら怖い子。Love from Sakura can sometimes be scary. Duly noted. Alright, I'm guessing nothing new. Call it a day. It's a final night. Okay. Alright, start again. Nothing new on this end. Nothing new. Oh. Church or ghost house? Story, I guess. There are no signs of human presence in the chapel. The priest Kotomina is deceased. Well, officially, he has gone missing. A replacement had come, but he returned to his country some time ago. The church, as a result, was sealed off. I rest myself on the bench. Left in solitude like this, many piled up questions begin to resurface in my mind. There are several things I ought to think about. The first and foremost among them. お兄さんが何を忘れているかってことですよね。So says the blonde boy standing by the altar. お前。こんにちは。なんか難しい顔してたから助け舟を出しに来ました。He walks towards me slowly. It gives me flashbacks of a figure of the former priest who once existed in this chapel. He would pinpoint my words precisely and expose a truth I didn't want to know. 何かを忘れてるか。わかります。きっとセイバーさんもさくらさんも不思議に思ってるはずです。どうしてお兄さんは怠けているのかなって。Slacking off. Sure, I'm not aggressively trying to get to the bottom of the situation, but doesn't slacking off have more of a different nuance to it? 怠けてるって何をサボってるって言うんだ。日課ですよ。お兄さんちっとも魔術を使ってないじゃないですか。この状況になってから一度でも土蔵で鍛錬をしましたか？いや、それは単に。I didn't know how. No. I just didn't have the opportunity to practice. Now that someone has brought it up to me, it warrants only a, oh, that's right. それが重要なんです。修行マニアなお兄さんが機会がないから実践しないなんてこと自体がちょっとおかしい。そっか。それは確かに。Just as the boy says, the very idea of Emiyashiro failing to train himself is abnormal. So that was the real cause behind this uneasy feeling. The question is, why had I forgotten this fundamental habit? If there is an enemy, then was this feeling itself some kind of magic planted by the enemy? 魔術の鍛錬そのものを忘れていた。じゃあもしかして俺は強化を使えなくなっちまったのか。そんなことはできません。お兄さんは自分の技能を失念していただけ、使っていなかっただけです。人間知っていることは大抵なんとかなるものですが、未知の事柄だけは踏み込めない。知らない。
The gears start turning with a clang. The functions that had simply existed but not been activated gradually begin to move. そうだ。魔術回路は失われていない。その気になればいつでも応戦できる。What I forgot was the way to fight. This is wrought iron that no one else could copy, that no one else knew possessed only by magic user by the name of Emiyashiro. けど一度も使わずに実践なんて自殺行為ですからね。ちゃんといつもの場所で練習するのを忘れないでください。I'm more surprised Gil even knows that Shio trains himself. I guess that's all you have to say. The boy begins to leave the chapel the same way the former priest would. 助言助かった。けどいいのか？確かあんまり出しゃばるなって言われてるんだろ。あんまり良くないです。きっと怒られます。怒ると怖いんです。以前は嫌味でこっちを不機嫌にさせるんですけど、今はストレートに無視したりするんですよ。あれ割ときついです。ポルカミゼーリアです。あ？ポルカなんだって？スラングです。育ち悪いんですよね。Say what? Blondie goes up the stairs with a gloomy expression. まあ一つ前進したからいいけど。That basic thing I forgot. I remember the one weapon that Emiyashiro... No, actually, I remember the fact that he has a weapon. Alright, now, here's a question. Why would he speak to himself like this? He. Shouldn't you say I? That's a very weird, way to think about yourself. Alright, so now we move on to, I guess, noon? No, not noon? Okay. Night. Maybe even the next day. Oh no, hang around Emiya residence. My heart is beating fast. A clear sense of purpose is thickening the blood throughout my body. なるほど。意味もなく土蔵に来てたのはそういうことだったんだ。My body continued to plead even as my mind was unaware. Go there. Take back your former self. Know your weapon. Without it, I can't fight alongside Saber. My body remembered that truth. Sitting in a full lotus position, I focused my nerves. さて、あとは俺がうまく使えるかどうか。How long have I not done this? Seeing as I can't recall even that, I might have problems just activating the circuits. I have no confidence in myself. With the intention of going all the way back to the basics, I'm buried deep in myself. But it seems that all my worries are pointless. Activating my circuits and attempting reinforcement magic succeeded without a hitch. なんだ、気づいてしまえばどうってことないじゃないか。Well, you still didn't say trace on, so, Anticlimactic, but I suppose this is what it usually feels like to get out of the slump. Also, surprisingly, this was interesting in itself. This was the first time that it felt fun to train and use magic. I can finally go further. I think of the sniper that I shouldn't have seen yet. I finally remember what my own weapon is. Now I'll polish this power for as long as the time permits. Reinforcement projection magic available. Now that the weapons Now that the weapons retrieved, what's left is finding the target. In the wilderness where cicadas sing, there lies the enemy. Okay. Uh-oh. Saber time. It's come to be a late lunch. To calm my stomach's grumbling, I take my lunch and head for the park. The park on this clear autumn day seems to be almost as crowded as it would be on a weekend. The benches are pretty much all taken. Looking for a place to sit down, I walk along the riverside. From the mouth of the river, I can smell the salty fragrance of the autumn breeze.
No wonder it's starting to feel cold. But thanks to the deep blue sky and bright sunshine, even those are forgotten before long. The weather is truly refreshing today. On the other side of the road, swaying radiant golden ginkgo trees, the voices of children cheering and the sound of a ball being bounced around reach me.